Welcome to Anu Tech channel. Learn English with Anu. Today's phrase: if not now, then when? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు. If not now, then when will you complete this work? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు ఈ పని పూర్తి చేస్తారు. If not now, then when will you help me? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు నాకు సహాయం చేస్తావు. If not now, then when will you speak to her? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు ఆమెతో మాట్లాడుతావు. If not now, then when will you learn English? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటావు. If not now, then when will you ask about that? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు దాని గురించి అడుగుతావు. If not now, then when will you buy that car? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు ఆ కారు కొంటావు. If not now, then when will you meet them? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు వారిని కలుస్తావు. If not now, then when will you come here? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు ఇక్కడికి వస్తావు. If not now, then when will you believe me? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు నన్ను నమ్ముతావు. If not now, then when will you give me the money? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు నాకు డబ్బులు ఇస్తావు. If not now, then when will you enjoy your life? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు నీ జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తావు. If not now, then when will you save money? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు డబ్బు పొదుపు చేస్తావు. If not now, then when will you go there? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు అక్కడికి వెళ్తావు. If not now, then when will you pay the fee? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు ఫీజు కడతావు. If not now, then when will you stay with me? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు నాతో ఉంటావు. If not now, then when will you read this novel?
ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు ఈ నవల చదువుతావు? If not now, then when will you invite them to the party? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు వారిని పార్టీకి ఆహ్వానిస్తావు? If not now, then when will you buy a new mobile? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు కొత్త ఫోన్ కొంటావు? If not now, then when will you watch that movie? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు ఆ సినిమా చూస్తావు? If not now, then when will you do your homework? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు హోంవర్క్ చేస్తావు? If not now, then when will you give my money? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నా డబ్బులు ఇస్తావు? If not now, then when will you start the school? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు స్కూల్ ప్రారంభిస్తావు? If not now, then when will you speak in English? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతావు? If not now, then when will you read the paragraph? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు పారాగ్రాఫ్ చదువుతావు? If not now, then when will you go to school? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తావు? If not now, then when will you do hard work? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు హార్డ్ వర్క్ చేస్తావు? If not now, then when will you sleep? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నిద్రపోతావు? If not now, then when will you eat? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు తింటావు? If not now, then when will you go out? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు బయటకు వెళ్తావు? If not now, then when will you run? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు పరిగెత్తుతావు? If not now, then when will you cook? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు వండుతావు? If not now, then when will you do your project work? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తావు? If not now, then when will you complete your work? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నీ పని పూర్తి చేస్తావు?
ఇఫ్ నాట్ నౌ దెన్ వెన్ విల్ యూ డూ దట్? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు అది చేస్తావు? ఇఫ్ నాట్ నౌ దెన్ వెన్ విల్ యూ క్లీన్ ద డిషెస్? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు గిన్నెలు శుభ్రం చేస్తావు? ఇఫ్ నాట్ నౌ దెన్ వెన్ విల్ యూ మేక్ ద బెడ్? ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు బెడ్ సర్దుతావు? ఇఫ్ నాట్ నౌ దెన్ వెన్ విల్ యూ రైట్ యువర్ ఎగ్జామ్స్? ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు నీ పరీక్షలు రాస్తావు? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.